purposes, and then we were discussing some of the challenges and opportunities of behavior measures, and you were going to have a comment? Tangi samze chi gongse chi ka sango le ya zu ninje ze de kan izin wonji chi ze kap te sote zang ani cha ra masra ti ka le chi chena number so ti kan le ya wonje tangi ngarang samse de number so bang le ya chi chena song sai si sha ode oni ta ngarang gi tangbo karsne ninje se de kan izin wonji chi go le se de tangbo te ki chi go le sam go ta namje na le ya ting wonji chi be ka le ya thamal mappa be onde 다 직배나 안에 남정한테 착바세야 돼. 세원이가 트로그래서 티같이 시온데 된다고 말해서 아니 제단 남비 잡으려 위해서 제 강이 안다고 말해 그런 거 라는 거 시바 그런 거 넘버 강이 아니 자고 말해서 이 손으로 어디온데 다티 주세요. 배는 인신이 제발이야. 당보 그런 거 시작세 시작한다. 배스는데 가를 고 그래서 용데 아니 다 삼로 뒤가 시작세 자 치수 무이 주는데 아니 현대 디노 고 그래서 라니데 아니 자 춤을 차상에 니지 차고 말해서 다 아니 차파세 이렇게 다 디고 고 로디 시작세 주데 라니 차네 라니가 개판다 지금 갑타티 가리나 개판 디니시가 다 디니 아니 디니시가 강네 다 니지 먼저 시온데 다 디니 자 치수도 상바이나 디 주비야라야 아니 주비가 탑 상마야 아니 자 춤을 차고 그래서 정성나 가려요 정도 배는 아주 아니 소소 아니 자치 공부도 써야 아니 방샤래도 대용도 그때 자치면 전공도 와서도 고 그래서 답변 아니 아주 지금 정신도 빼잖아요. 양쪽 발이 된저야래야 정세대 아니 이버데 telten고데 자치면 차고 발인도는 걸 빼주면 잡아요 말했어. 때 자치면 무슨 거래서인데 된 나랑게 삼세치는 다 랑라미 비 세와세야 다 대상이 직시해야 돼. 직전에 되네 다직 무이 주어대 샴바 안에 있체대 다라니 컨디션에 아니 자체고도 세셔 또 백기 친구 동거다 배나다 지금 모자 시거나 모자대 아니 모자대 다라니 저거게 배로잖아 모자대 배쪽 다 냐사 라니 직배체대 냐사 시우직 담보 직체되나 고 아니 드니디 차로도 고 아니 다데 마임베 모사데 냐차 고야 강신라 티 샴바게 몽보실라 키방게 체데 소소게 드니디 챤나 다랑라 무비 네직 지와라나 타르티 밥사데 아니 챤거 강라 무예 레데야 드니디 당보 인징 먼저 제당 드니디 먼저 고사레서 So what I'm going to share might have already been shared when the class had a discussion on the how compassion is defined. I missed that session, but I think that defining the way we define compassion is so critical, especially when we are engaging in research. In Pramana text, it's mentioned that when a question arose, stating that it's hard to distinguish between compassion and attachment. That these two could be misidentified. The text says that there are ways of kind of making distinction based on the causal factors of the two and also the aspects of the two emotions, right? Aspect of these two. And in terms of the aspect, one would be the function of the two, two emotions, the attachment and the compassion. So compassion has its primary basis as orienting towards others' suffering, right? And attachment, on the other hand, orients towards one's own suffering and one's own benefit. So
So therefore, compassion must orient towards others. We also talk about self-compassion, and it's orienting towards itself. But then, if the orienting towards self is done with the motivation of helping others, then it could be seen as a form of compassion, right? So just as we care for a boat if we have to cross a river, and you cannot make an argument that once you have crossed the river you don't need it anymore, but it would serve a purpose to cross that river. So similarly, even if this body is seen as in the nature of suffering, right, still we values it because of the functions it can perform, right, in terms of cultivating your and others' well-being. So similarly, in self-compassion, you care for yourself, but if the ultimate motivation is oriented towards others, then perhaps that also can be understood in this light. So I just want to share that how we define compassion is so important. So I think again, as we do compassion-based research, I totally agree that it's going to be important how we define compassion. I also think that in science, sometimes really big constructs can be hard to define scientifically from a research perspective. So maybe one path forward is to actually discuss what are constituent parts of compassion that we could investigate scientifically rather than the big concept of compassion. Because what I hear you saying is compassion is very complex and has many layers and many nuances. And maybe we can, as scientists, address specific nuances, and that may be a path forward in studying this. Tanda kyangi songba nashin chene ro ani shimju che ina ani shimju khang khari ko la chesa di ta sebu chene ngazo kodön sebu shaya di da pe kechim burwas ta ine concept ka she pet cheta ra chene ani chege kodön di ngazu 심주 다 태가 룹투에게 고된 지갈람 밥마투에데 용초그 레스라 안데 임베값수 안 고랑기 다 고된 지 고된 디라 ngazu 태가 심주 제마투가 이나야 고된 고랑 낭세기 아니 심주 제투사 가르가르레샤 어두주 아니 문진 체네 안두주게 토네 아니 체리기 심주 두비아지 용토그 레스라 디 무슨 단다 캬기 송다 제바이나 다 compassion 코베 콜라 차셰도 망부여바체 라 딘데 인디 땅아주 차세네 거기가를 심주 아니 제투사레 어두주 문진 체디 개침 보통 것도스 아니 다 니바데다 땅아서 그 behavior 뒤진네 다 인지네 다 지체나 가르치 그래서 당아서 rakhanale 그들중한테 어디가는 디스트릭트 몬스터고 두세 앞에나 미치게 다치 콜이야 다치 체고이나 그런 자원이 고마지네 당아서 지금 배나 상위래가 내게도 디스고 제당 더워지네 그거 다치 다와당 디로 나래 지금 뭐 가신도 고다가서 지den가 먼저 가자티야 베기 샴발로 로람치야 콘도 가자티야 간치도 서렌 에코레 가자시당 고랑가 아니 교남 된당 되서름베 디츠 망치 당토나 아니 고랑가 문이가 삼로 네법데 컨디시요메 저기 강내게 다시 템바고 소나시 여기는 세마탈리스 여기 제도 고랑 사우나 당초 고랑 문이데 가려요메데 세마라텔 세마라 되는 시고레스 단 세마라 성의 배경이 쇼코라나 따라래 아니 이린데 배나 치요디 진짜 이린데 데미셔스 게 레인보우 코텔야티 아니 진짜 되어나 다 될지요 비타레스 저라 테노지 게렌지 가서 될다 치체토나 아니 원이 다치 So on the issue at hand, we think that we would recommend an extended study, a more longitudinal study, because
it's hard to infer compassion, emotions like compassion based on, one or two acts, right? So the extended study is necessary. Earlier, the metaphor of inferring the presence of water or lake based on the, observation of waterfowl. This is not just making one observation, right? It's talking about frequent or regular observation of a duck or a swan would indicate that there is a pond or a lake somewhere. So similarly, observation of behavior has to be done extended over a period of time. So that's what we would recommend. And what's nice about that point is it's capturing one of the core components of research, which is what we've been mentioning multiple times in this workshop, which is that to do research, you need multiple observations under multiple conditions to be confident in what you're observing. And so I totally love the example of needing to see compassion over multiple time points in multiple different settings to really be confident that it's compassion, as opposed to a one-time observation where it's hard to know what the underlying intention is. And I think this multiple observations across time may be a good research component to really make clear that the intention is underlying the behavior. Gyanla Quran zogi yangse da di shu yores shimju che yundi rwa tokship ine da tangdo jikzam lemba digi rwa ane pake tuendi po tuya yo ma res rwa cheza tokship che ina tokship de yang yang du che da ane da mindawa mangbo chi nanglo la ane tokship che be thone ane kola da di kunjue di nyingji kunjue yinba da nyingji boya di nenga chimbu dus. Hello, 안돼 조금이네라. 소데 단다디 냠십 체들라. 단다 닝제 아니 냠는 체기 따제 체기디 다 칼로르 파주 따제 체사데다 기름 거제 신나마도 이 동동 질라 아니 따제 체도에 가버렸어. 아니 직당이고 닝제 예비 따데 기름 거지 토나마도 내가 좀 이고 따제 체도 말아. 체단 비드 차샤나다 따제 체도 도 차샤나 아니 파졸라다 소소기다 녀워에사기 미치다 녀워 메사기 미니데 다 니가 다 동하기나 되나 다 코니몰라다 거기 고랑이 벨라 로바 치단저라 어디니라다 차버리 예메저라 어디딘데 지rum보지 따제 체도나 한디니다 디다 하고에 디어리서스 Yeah, so our group also felt the same about needing extended study, and some of the ways in which we can do, perhaps, looking at the differences in terms of how the participant would respond to, subjects who are undergoing suffering, right? So, it could be someone the participant knows or is familiar with, someone, a stranger or something, and if we expose the participants to these, different situations or different contexts, perhaps we can infer that, that the way he responds is indicating the emotion. Great. So these are excellent points as we think about the opportunities and the challenges of studying compassion as measured by behavior. Da dinzo ra da nga zu kunje la ani tokship chebe thone da ningji ki shimju chebe kapsu ani the sibe kange da ani an jung sibe khokap du zures. So I want to transition to giving you time to work as groups, but I want to briefly address the final topic, which is what are the challenges and opportunities of studying compassion using neuroscience and biology. Da dene da kyanzu karsure susu lechaga la lega che ko ma zunga la do du chik ra da di chui shiba che ra
the leba da ani nga zu gi lukham la ani nga zu chenje chene ningji ani jongthap ningji la simju dupthap di ko la shugin is. And so I showed this figure in my talk at Gomang, but this is a figure that shows a dramatic increase in the number of studies that are happening examining the effect of meditation on the brain. Di kaza gomang la gyan la ge tamshe nang du nge ge logde nyeri di chembi shu ba yins ta di ge remote di khari tong ge res la ba ina ani gom gi tang azu leba kharso lebe ni shi la shu gyan khande thebe ba di ge ani simju de ani kharso re lo nang lo la yu khande sto ba di chung ge res. Now, many of you have interest in neuroscience, and a focus of the research training program of ETSI is neuroscience. And so as we think about studying the neuroscience as well as the physiology, peripheral physiology of contemplative practices and compassion, it raises many interesting opportunities but also several challenges. Emory the pig senri lerim nanglola lobsen chik ta wangza senri chagorwa inida tanda ningji dan rewe da ningji la simju chedan gi tapju chikdi ani ningji gi ta level la shugen khare temgu do ningji gombe kapsu level la yuwa khare dugudu ani dende gi ta kharsure nga ju level la taya chik das ya tarne gi ta nga ju lukham nanglo la yuwa khare dugudu di ani taya chine dinde kharsura nga simju chu tupdan chikdi yungor was. So we don't have a ton of time, so we'll need to be brief on this, but what I'd like for you to do is again take 5 to 7 minutes in your groups and discuss what you see as both the challenges but also the opportunities for studying meditation, contemplative practices, Buddhism, Buddhist philosophy, compassion, using the tools of neuroscience and peripheral physiology. Ta nga ju thanda thizu mangbu yo mares yimbai na yakama duinge chik ki ringlas ani changzu ruga gi thudur chene ra ani ningji gomthap ningji la ta simju che gi thapsu chik di ra ta nga ju level la ta che che ine da lukham la ta che che di dila ya gesen khari yo sare ya shencha madang we cha kyoncha do khari khari yo sare di thudu ji nang ro ches. So what are critical issues that we need to address to successfully study the neuroscience of these practices? Ta nyamlen du zu dan dewe ani nga zu ge wangze ge te nelu je ra di ani di la khasu ta nga zu simju che la ya ani kange do khari khari donglen che ko sare ani ya ji shen go ye nenga khari khari in sare, as well as complex emotional states like the neuroscience of compassion. di zamdu ma se ani kharsure chi semyong da dewe ya nga zo wangza yo ra du zo e simju chego gu yo na ani di la nenga khari khari nga zo shen go sare kange khari yong sare ani keben khari yong sare du zo chi kongpa shiro ches. Take 5-7 minutes and then we'll have a conversation. Tadi kamanga thu chi ke len ro ches. Okay. So we could spend all day talking about this topic, and I wish we could. But I want to make sure you get to spend time with each other pretty much the rest of the day working on your tasks. But let's have a brief conversation about a really important topic. 당아주 디갈 트두 체바이나 더 닝가 땅바이네 트두 사스마레스 데이네 캬주 단데 수수 체고 루고엘 트주 고르와 딘데 다 단당아주 트주 통돈시 땅네 아니 트두 강충바디 디치긴 예셀링긴스. So the question is, now you all as people, as folks who know a bit about neuroscience and are doing neuroscience research, what do you think are the challenges and opportunities that we face as we study emotions like compassion or practices like meditation or various other topics using the tools of neuroscience? The number two, one the same any John Yore, any Shimju Chedan, Taji Kengi or Di,
아니 경주기도 공부라스 라당아주 베나 닝지더뷰 셈용이네 셈용다 아니 곰더뷰기 락렌드주라 아니 왕자 천리기도 페주셰네 아니 지기 심주체베급수 아니 제 강에도 가르테스사레 아니 고급도 가리요사레스 니네 비게 강에 디게 다 디노 곰바치비나 다오즈르 lumban ramrana gombaina 니질라 체니 로가셔다 체니 로가셔는 강롱가 차로다 강롱가 차디세는 당한서 집어서 두마라 So two challenges one where exactly should we in the brain should we measure the activity to study compassion emotions like complex emotions like compassion. And then the second one is it seems like there are cultural differences in terms of how compassion is understood and as such if the compassion is defined differently, then the practices involved may be different. So there would be different practices. Yeah, great points. In terms of the brain, if we think about doing brain imaging, where we can actually look at brain systems and regions, I think that raises a lot of exciting opportunities. The 아주 닝지기 가수라다 심주 제베 가수 천재 제야디 레베기 첼레도 천재 제바이나 라 아니 레베기 차셰다 말라 가르단 데와 이어바디 심주 제바이나 딜라 견라 코랑이 고급 망부직 시기도스. So take for example the program CBCT that Sandula and Geshe-Lobsang and others generated. 벤차샤바이나 더 CBCT 단다 제곰라 덴베 곰답제라 디더블 차샤바이나 CBCT has many constituent parts: stabilization practices, empathy, compassion, kind of higher order, concepts of emptiness and interdependence. The Quran la nanglo karsurengazo nyamlengi rimba yunguyo res minda sem zejikba dubia ani nyamyongge sem dubia ra ani ningji dubia antile da che towe ya samlo dinde dubia la sogwadi rimba mangu yungu doas. It may be that different brain systems correspond to each of those constituent parts. So I think an important aspect of doing research on a topic like compassion, which arguably is one of the most complex emotions you can have, is breaking it down into small parts and then relating specific brain systems to each of those constituent parts. I think that's going to be a good way of honoring the complexity of both the brain and a complex state of emotion like compassion, rather than just dealing with a huge concept like compassion, which can get a little complicated studying scientifically if we don't be very precise in our terminology. The Niji double Chashabai, Ninji the Ani Halegi Nyungzin Chembo, Ra Dendegi, the Simjunjila, Simjun or Simjunjila Munzichi Res, Ani Kurangi, the Jonda Nanglola Chashe Mangu Yuba, Ra, and a Rigjik Ben Semzejik Dubia. Ko nyamnyongi sem dubiala so waduzu ni so ne ya lebe mala loga cha yungurwas dinde da ningji simju chigi yosla indu ko chachang chigi ani simju cheba maimba koran anglo la chango yagi ani chagin so kharresha duzu dan dewe lebe gi mala kharre du da duzu ani simju che chik yongchogurwas. Just as a brief example of that, perhaps brain systems that are involved in attention or brain systems that are involved in negative emotion may be affected by the stabilization practices, whereas the promotion of compassion in a later stage of CBCT or something of the sort, maybe those are tapping into brain systems that are involved in more dopamine and kind of the facilitation of warm-hearted kind of behavior. Those might relate to different brain systems than other components of practicing compassion. And I think that may be a good roadmap forward. Tanda pena CBCT da chashawaina ningji ngajo jonda te girimba nanglo la ani jige sem chojini sem che jigba dubia ro
아니 야 초직네 땅아주 삼롱 임베 릭도주 깨용도 잠발라 아니 델라 땅지 한데스 체고 두비아와 다두저도 차샤바이나 아니 이제기 말라단 대와 차용고 레스 제자 다 닝지가 심주 제바이나야 디 차셰수 규르베 아니 다 카수레 셈제직버 두비아 디타부 차샤바이나야 이제 말라단 대와 여디 델라 딱지체야 다야 셈용다 데 공베다야 두저다 차셰 두저 임바이나야 말라 심바지기 토네 아니 심주체야 언데치네 닝지 코란나로라 다직 망보지 추이네 용거 여바 손자 소소소네 아니 캬바르제네 안두주 소소 대여기 레베기 다 차셰이나다 말라 카리라 아니 심주체고도 디체여와스. Any other challenges and opportunities in studying the neuroscience of compassion, meditation, contemplative practices? 제가 그때 단당아주 왕자 체리 라고라다 레벨기 아니 말라디 디기 고네스 아니 닝질라 심주체베 값수 아니 강에 가르테스사레 고급 가르 용사레 챵바송에 웨스 먼저 방문이 딘디다오 주투 총스와 배나 차샤나 지금 당용지 당부 이변나 니지导致就是 유디 당용지 체야데 배 개침무시우지 대깔리 쇼진서 정도 배나 차샤나 셈뇽버두야 셈뇽마 저당아주 kun용부지 거와 먼저 가르르잖아 배나 차샤나 리지 당문은 그러 셈바 상부시우 용초거와 리지 셈바 주되어야는 콘조 레니지게다 검단 직발라바이나 아니 콘조 아니 니마 dunja 가시지로 콘조 레발라 다시지는 요아 저와디 닌지 냠네 제바 짱기 랍토에 갈가보러와 리지다 당분의 거라 셈바상고 쓰고 용저 대왕기야 거기 레바가 차지는 요한도 용시버지러와 딩도 잠발로 다자기 유디 직바지 담야라 갈가보 쓰고 인사레스. One challenge that they think might arise from this is finding the right participant for the study, because some people may have more familiarity with the practice of compassion, and some are more inclined towards and more have stronger tendency and dispositions towards compassion and so on. So finding the right sort of participant, and then to be able to come to a right baseline, so that after the training, if we see some effect, we will be able to infer that effect is because of the training and not because of the person's dispositions and previous engagements. And that raises the importance of methodology, to try to research methodology, to try to distinguish what's just a characteristic of the person versus what's a consequence of the training. And that's something that we will be thinking a lot about as we do this work together. Tadi dupthapta dewe ta chikange che chagdwas ro koran phage te ningji jongda do de dochane ani ka kheba ji thongbai na di kheba di jongda chebala te ne chongbarbe yang koran gi ta nge gi rangshin la so wa tin de gi thone re ta di ani ningji ta phage ta che dubyun de zambal dupthap di gi thone se thoba gu go ro di duptha dan de ka nge tin de yong sigres. Gila ane tanganzo chik dinde samgudurage chidanda ningchi kansa shimba de ningchi dan demba boya jorage ti shungi nanglo la ta chida la dene boya suyora ta kansa toba toba male bado in chida la dene boya sunju zamba ta chida yo dwe de la ta nangda yang mandawa shu mambo yora ndi zamba ti yese kawa chigre do ta danda nupcho gi shu nane ta lebe chele ta mandra chigi thone ningchi dan dewa yuban dewa ta du ta ningchi dan dewa nge lebe cheta ta di res ne thachi du she thuye ge mindo ningchi khona dan dewa yuban lebe chele di res ne ta dinde indu chamba kanyi chishu de ta ningchi dan dewa ge ta simju chena self report la da madya rande ro chira da madya rande indu chamba ta self report de ta khung tu da se da de mata it karla ota iden phe ro ji de khande sik da so tu ye me odi chi gech mu resha samut. So right now it seems in the literature that there is very a paucity of understanding about which brain
parts are associated or which brain activity would indicate the person has compassion, right? So because of this. meditation 가지 되간라 지도 삼바 이 이제 돈도 지도 삼바 당하랑 저 십사지 웨브랜드 정하나 베이스 차지라 exact 메워지 베이스 차지 온저 리저브 되비냐라 하고도라 자기 망고치를 따지 아니오데 가르스무다나 subject dual 이렇게 와쇼도 상무들아 subject 온저 미상말 닝지도 요르데 이니 닝지 간디메라 닝지 나로네 차셰 망고요네 닝지 그디메 코야 닝지디 뱃고로 균데는 닝지지레 도레미도야 지금 미드니레도 수교게 남 닝지레샤야 랑신기 닝지레샤 디여와제 지 말아서 subject 나로 컬렉티브 삼하고 중으로서 아니 또 치슈직 타임 통구더라 먼저 타임디 duration 유니어라 다 단다 먼저 대 subject로 아니 먼저 상와 리서치 하루 버치 그룹 나로치 되면 안 파스는 마치치 아니 카보도 하다고 priority 다 current 때문에 time 말하는 challenges 돈좀 challenges 치슈로 통스라 먼저 주두치데 last 투지시. So in their group discussion, they came up with 3 challenges. One challenges associated with the limitation in the equipment that we are using, whether it's EEG or Muse, which only measures the cortical activity and are not able to, penetrate deeply. So therefore, we may be able to associate some of these with the compassion, but it's not clear whether these are distinct, compassion responses. So there is this limitation. Another limitation is in terms of how we choose participants, right? Their practice of compassion may vary, right? Some may have tendency to exhibit sort of fake compassion and depending on the circumstances. So that's another challenge. And the third challenge is with the time that we have, right? So although, during these workshops, we, come together, for a few weeks, and then when we go back, our priority changes. So therefore, having, the sufficient amount of time to do this research is also a big challenge. Great points. I think on the EEG, absolutely a limitation, but I think part of these questions are about the field as a whole, not just, here. And I think eventually, as a research group, we will be able to move into brain imaging. We could perhaps form collaborations in Bangalore and so I think yes, EEG has its limits, but I think we still do have many different techniques that are available to us to go from cortex to subcortex and all of the above over the next years. So we've got 닝지기 체리스도 지첩게 돈에 삼로당 바이나 델라다 아주 비조당야기 투자니 셴바 용적으로 와스팅 사부 조토야 디인도다 단다 델라 튕게 매바이나야 더 아주 마음바나 아니 뱅글로 데발라 더지게 가수레 촉바다 디조데데다 데와수네 야 탑람 셴바 딘데 에라 아주 고급니 라야가 아주 탑시 지그레스라 더두주 마음발라 용초야지레스. So now for the rest of the workshop, the rest of the day, which is, this is our last day of the workshop, we want you to, given you are all here together, start to work on tasks, start to think about mapping out your roadmap for the next few months. As mentioned, at this point, hopefully all of the proposals are done. If not, let me know and I can come help with that. I'll show you in a moment where we want you to submit those proposals, if you haven't done that already. 다단다 지절 항마디 낭로라다 캬안주 최고 망부지로아 누주 아니 두비아갈 땅로 제스 아니 페제 루가 창메 퇴차리 이자디 쇠차 인기레스 아니 케스 쇠메나 겐라로 송로 제스 안 겐라 코랑기 퇴자 이자디 카와라 샤고야다 디 아니 단다 뚱기 예스 아니 디직레 안디 마임베다 마음베 최초 다와 투기링가라 최초 가리메 디기 차시 쇠야다 아니 레고 야야라 소고도 난고 그레스
Probably one important task that you're starting to work on is thinking about, the paper that we want you to work on towards March. Maybe some of you are involved in data processing, some are involved in data analysis, maybe others are reading a paper to get a good sense of what your paper may look like. That's all great, but maybe take this time today that you're together to start to, one, work on that task, but two, then create some action items over the next few months that will help you move towards writing a paper that will have a first draft in March and a final draft in June. Tene lega keche chikdi rwa ta jinda sumbe pardo number 2 ruga changmegi susugi jezomgi raksimdi chago res raksin tangbodi rwa chizanda di ene chawa cheala ani 가르쳐 고사래 라 캬안조기 아니 당도 예십 제국의 연하 예십디 수위 체기래 라 안테네네 밖에 챔버수수 딩에디 컨테스트 치긴베디 디 캬안조기다 단다 트두 체네 타주나야다 아니 코 차시 수요와 점도 마세 라 미수수기 디체고에스라니 최고 문진체디 아니 차원낭로나스 진짜 순반낭로라 락신 당보디 아니 차야체 안테네네 게나 콘주기 공차다도 표현에 아니 타메게 좀 제로아 디 아니 진짜 두발 차고 레스. So if you've finished with your proposal, there's a year 3 final proposal folder in the ETSI Research 2022 to 2024 folder. So you can just upload your proposals there. And over the next few days, I will read every proposal and provide you comments. 어떤데 가서 저자기 익자저라디 차와이나 아니 디나 이그노 디나 샤고레스 year 3 final proposals 에 디체 안디 이그노 데 거요레 라바이나 ETSI research 니돈 니산이네 잡시세 딘기 나로레요레스 저자 캬안족에 다디 차와이나 데라 샤그라 안게나 코랑기 다디 니마카시지기 나로라도 줄로네 캬안족라다 가서레 공차도스 아니 퓨기스. And so take the rest of this morning session and then take all of the afternoon session just to work as a group. I'll be here, Daniel will be here. We are happy to help out for the rest of the day. If you are staying here for the day, I do encourage you to come to the afternoon session because it's so rare that you're all here together. I think this is an important time to really make progress on your research projects. 단다 뒤절 항마디 에네 넘버 수수 루가기 디 레가도 제체 에네 겐라 코라니 데라여 에네 로보구구여나 권인이로 송로나스 에네 캬아조 다 닝고 갑기 속된 디낭로라 태연국이 메나 에네 넘버 수 창마 닝고 갑기 속된 데라 페로체스 라덴데 가주 창마 좀네 에네 직 주도체도 뒤절 공부로와 디 무슨 창마 닝고 잡 페로나스. And then at the end of the afternoon session, I'd love to, at 5 o'clock, just do a closing dedication and kind of bring the research workshop to a close. So we'll do that at the end. 디네 닝고 잡기다 속된게 타마델라 추정아바슬라 아니 아주 sabjon 죽도 얘기 아니 지금 아주 디 카르소레다 죽도 얘기 제고세고레 된데 지기 아니 첸데도스. Okay, thank you. We're here to help.